Hello everyone, welcome back to the another session on pattern programs. So look at this pattern. This is my next pattern, and this whenever you look at any pattern you have to divide the pattern into number of rows and number of columns. Now as far as this example is concerned, this pattern is 4 by 4 pattern, that is 4 by 4. It has 4 rows and 4 columns. So I'm indicating rows with I value and I'm indicating columns with J value. Now the logic of this program is, so when I is equal to 1, that is when you are going for first row, how many characters you wanted to print? Only one character, right? Now when I is equal to 2, look at your 2, this is my second row. How many values you wanted to print? 2 values. So, and here it is one value, here it is 2 values. And these two characters are of B, of same, look at this, of same. Now when you are going for the third row, you have to print third values and which are the same, right? The same characters we would like to print. Now when it is I is equal to 4, we would like to print 4 and that of same. So this is your, this is our program, and the logic of this is, look at this. How many rows we wanted to repeat? For 4 rows. And the logic is, so I will be initiating the value of I into 1. That is, I am in first row. I am in first row. So now the maximum number of rows I am taking 5. Okay, or 4, whatever you wanted to take, you can take. So I have taken 5 as my number of rows. So when it is 5, one more will be added with this and you'll get this, right? Now, so in the last video only I told you very clearly executing a scenario of for loop. How for loop will get executed? Initially for loop will executed like this. Initialization statement will get executed first and then the condition. So second, after this condition pass or after this condition is true, we'll come to the next statement, whatever it may be. Fortunately we have again for loop here, right? Now again in the for loop case, this should be executed first and this should be executed second. And as for the for loop is concerned, we have to come down to the next statement, which is this. So for loop, this logic, I mean the program or the logic is this. So that you have to execute first this. Now let us trace this code. Let us trace this program. Now initially I is equal to 1. Okay. Now come to this. Condition is true because it is 5. 1 less than or is equal to 5. Right. I is equal to 1. This is 5. Condition is true. When condition is true, we'll come to the next line. Now this time j is equal to 1. J less than or equal to I. I is what? 1. I is 1. Condition is 1, 1. Equal to is there. So condition is true. So we'll come to the next loop. What we are writing here in the next loop? We are not working with j. We are working with I. We are working with I because number of rows are proportional to your displaying characters. So 64 plus I. I is what? 1. 64 plus 1 means what? 65. So we'll print in the output which is A. Right? Now printing is over. Now we'll come to the next, which is new line. So now we will be in the next line to print. What we have to get in the next line? Look at your pattern. What we have to get in the next line? B and B. Okay. Now come to this logic. Now this time after printing of this, where we'll go? We'll go to the, we'll go to this j plus plus, right? So j plus plus. Now j is actually 1. Now this time j plus plus will be 2. So now again we'll come to this. J is equal to 2. 2 less than or equal to 1. Because we didn't went to your I loop. So I value remains same, which is 1. 2 less or equal to 1, condition fail. So when condition is fail, we'll go to top. Now I value will be 2. I value will be 2. When I is 2, again loop repeats. I is equal to 2. 2 less than or equal to 5. Condition true. Now we'll come here. Now this time what? J is equal to 1.
1 less than or equal to 2. Condition true will come here. 64 plus I value is what? I value is what? I value is 2. We came from this statement, right? I value is 2. 64 plus 2. What value it becomes? 66. Equivalent character is 66. When we work with here J, ఇక్కడ మనం J రాసామనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది? ప్రతి లైన్లో మనకి ఏ ఏబి ఏబిసి అని ప్రింట్ అవుతుంది. కానీ ఇప్పుడు మనకి ఏం ప్రింట్ అవ్వాలి? J ప్రింట్ అవ్వకూడదు కదా. అంటే ఏతో స్టార్ట్ అవ్వకూడదు, మనకి బి రావాలి. అంటే ఇదేంటి? సెకండ్ క్యారెక్టర్ కదా. ఐ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అయిన ప్రతిసారి, ఇప్పుడు ఐ వాల్యూ ఫస్ట్ 1గా ఉందండి కాబట్టి 64 ప్లస్ 1 అంటే మనకి స్టార్టింగ్ ఆల్ఫాబెట్ ఏ వస్తుంది. ఐ వాల్యూ నెక్స్ట్ లూప్లో 2 అవుతుంది, అంటే 64 ప్లస్ 2 అప్పుడు ఏమవుతుంది? 66 అవుతుంది కదా. 66 అయితే సెకండ్ రో ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది? బి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్లో ఐ వాల్యూ 3 అవుతుంది, అంటే 64 ప్లస్ 3 అంటే ఎంత అవుతుంది? 66. 66కి ఈక్వలెంట్ 67. 66కి ఈక్వలెంట్ ఎంత? 67. ఈక్వలెంట్ ఎంత? సి. అంటే ఐ వాల్యూ అనేది ఎంత ఉంటే అన్నిసార్లు మనకి ఇది రిపీట్ అవుతుంది. అర్థమవుతుందా? ఫస్ట్ ఐ వాల్యూ 1 కాబట్టి ఒక్కసారే ఉంది. జే వాల్యూ నెక్స్ట్ ఏమైంది? ఐ వాల్యూ నెక్స్ట్ ఏమైంది? 2 అయింది కదా. 2 అయింది కదా, అంటే 64 ప్లస్ 2 66 అయింది కాబట్టి మనం బి ప్రింట్ చేసాం. మళ్ళీ ఐ వాల్యూ మారట్లేదు. ఏం మారుతుంది? జే వాల్యూ మారుతుంది. ఐ వాల్యూ ఎప్పుడు మారుతుంది? ఈ స్టేట్మెంట్కి వెళ్తే మారుతుంది. సో జే వాల్యూ ఏం చేస్తుంది? నెక్స్ట్ ప్లేస్కి వెళ్తుంది. నెక్స్ట్ ప్లేస్లో కూడా అప్పుడు 64 ప్లస్ 2 ఉంటుంది. ఐ వాల్యూ మారదు కదా. కాబట్టి ఏమవుతుందండి? మళ్ళీ బీనే ప్రింట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు జే ప్లస్ ప్లస్కి వెళ్తాము. జే వాల్యూ 3 అవుతుంది, కానీ ఐ వాల్యూ 2నే కదా. కండిషన్ ఫెయిల్. మళ్ళీ పైకి వెళ్తాము. ఇప్పుడు ఐ వాల్యూ 3 అయింది, కండిషన్ ట్రూ అవుతుంది. మళ్ళీ కిందికి వస్తాము. జే వాల్యూ 1 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. జే వాల్యూ 1 అంటే ఈ పొజిషన్లో ఏం ప్రింట్ అవ్వాలి? 64 ప్లస్ 3 అంటే 67 కాబట్టి సి ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే, మళ్ళీ లూప్ రిపీట్ అవుతుంది. మళ్ళీ జే ప్లస్ ప్లస్కి వెళ్తాము. జే వాల్యూ 2 అవుతుంది, అంటే సెకండ్ పొజిషన్. ఈ పొజిషన్కి ఐ వాల్యూ మారలేదు కదా. 64 ప్లస్ 3 67, మళ్ళీ సీనే ప్రింట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ మళ్ళీ కూడా సీనే ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే, సో మళ్ళీ లూప్ రిపీట్ అవుతుంది. అట్లా ఎప్పటి వరకు అవుతుంది? కండిషన్ అనేది 5 అయ్యేంత వరకు అవుతుంది. సో అప్పుడు కండిషన్ అనేది 5 అయ్యేంత వరకు అయితే మనకు అవుట్పుట్లో ఏమొస్తుందండి? ఈ విధంగా మనకి అవుట్పుట్ వస్తుంది. సో ఎప్పుడైతే మనకి ఐ వాల్యూ 6 అవుతుందో కండిషన్ ఫెయిల్ అవుతుంది. ఓకే, ఒకసారి మనం కంప్లీట్ ప్రోగ్రామ్ చూద్దాము. హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ stdio.h void main int I j rows. ఐ ఏంటి? నా అవుటర్ లూప్ వేరియబుల్. జే నా ఇన్నర్ లూప్ వేరియబుల్. రోస్ ఏంటి? సో మనం ఇందాక 5 అని తీసుకున్నాము, ఇక్కడ మనము రన్ టైంలో తీసుకుంటున్నాము. సో రన్ టైంలో తీసుకున్నప్పుడు 5 ఉండొచ్చు, 6, 7 ఏదైనా వాల్యూ తీసుకోవచ్చు మనం. సో ఇప్పుడు ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఇనీషియల్గా, ఐ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు రోస్. సో ఈ కండిషన్ కనుక ట్రూ అయితే విల్ కమ్ హియర్ అండ్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్. హియర్ యూ కెన్ రైట్ ఐ ప్లస్ 64 ఆర్ 64 plus I. Anything is okay. It's new line. So this output we'll get. Okay, clear it is. So we'll work out with I, not with J. Thank you all.